to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. ஹலோ செக் கேக்குதா? கேக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம் இருக்கு. ஒரே நிமிஷம். ஒரு நிமிஷம். एक मिनट. ஓகே கைஸ், வந்துருச்சா? எல்லாருக்கும் தெரியுதா? ஓகே. தமிழ் நேஷன் கேமிங் வணக்கம் நண்பா, எப்படி இருக்கீங்க? சிபி நல்லா இருக்கீங்களா? எல்லாருக்கும் வணக்கம் கைஸ். ஸோ வாங்க ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி உள்ளுக்கு தாவிடுவோமா? தாவியாச்சு. கிவின் கண்டினியூ. ஐயோ ரொம்ப நாள் ஆச்சு கைஸ், மூவ்ஸ்லாம் மறந்து போச்சு, எனக்கு வந்து ஞாபகப்படுத்துங்க. ஸோ இந்த இடத்த நம்ம கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம ரொம்ப நேரமாக நின்று இருந்தோம். நம்ம இவ்வளோ தூரம் எதுக்கு வந்திருக்கோம்னா, நம்மளை வந்து ஜாக்டா அப்படின்ற ஒருத்தன் வந்து வழி நடத்தியிருப்பான். என்ன சொல்லியிருப்பான்னா, இந்த இடத்துக்குள்ள போனீன்னா நீ அந்த ஒரு புத்தகம் ஒன்று இருக்கும், அந்த புத்தகத்தில் வந்து நடுவில் சில பக்கங்களை காணுன்ற மாதிரி நம்மளால வந்து சில பக்கங்களை தொலைச்சிருப்போம். அந்த பக்கங்கள்லாம் இங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு அவன் சொல்லியிருப்பான். ஸோ அந்த நாயோட பேச்சை நம்பி இந்த நாய் என்ன பண்ணியிருக்கான், இங்கே வந்திருக்கான். ஸோ நம்ம இங்கேருந்து உள்ளுக்கு போய் பார்த்து என்ன எதுன்னு கண்டுபிடிப்போம். ஓகே, போகிறப்ப வந்து எல்லாத்தையும் போட்டு போவோமா?
ஓகே. மறையிறது. Expelliarmus. Expelliarmus. Incendio. Incendio. ஓகே. சரி இதெல்லாம் எரியுது. இப்போ ஐயா வந்து பார்த்தீங்கன்னா களத்தில் இறங்கிட்டேன். Must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. கிட்டத்தட்ட வந்துட்டேன். அந்த இது இங்கே இருக்கிற மாதிரி தான் எனக்கு உணருது. பார்ப்போம் அப்படின்றான் தம்பி. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. என்ன இது? ஆஹா சண்டை ரொம்ப பெருசா இருக்கு பாட்டுக்கடா. Accio. ஐயோ அவனும் போனின்னு பண்ணிட போனான். இருங்க காப்பி ரைட் விழுந்துரும் கைஸ். வச்சுருக்க ரிங்டோன் வேற ஒரு மாதிரி இடக்கு முடக்கான ரிங்டோன். சைலண்ட்ல போட்டுரும். யாரா இருந்தாலும் அப்புறம் கூப்பிடுங்க. அண்ணன் பிஸியா இருக்கேன். ஓகே சரி. Here it is. Hey இங்க தான் இருக்குது. Here it is, the map that brought your doom, Jackda. Is there something beyond this room? இந்த ரூம்ல ஏதாவது பின்னாடி எதுவும் இருக்குதா? டேய் என்னடா டிமீர் அப்படின்னு ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு. ஆஹா தம்பி தம்பி Protego. இருடா 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 தம்பி தம்பி யார் அடிக்கிறதுன்னு தெரியலடா. Incendio. ஓத்தாடி. டேய் இருடா தம்பி. Accio. Incendio. Expelliarmus. Protego. மகனே ஓடு ஓடு ஓடு. Incendio. Accio. Incendio. ஓடு வீடு. மகனே யாராண்டா? Expelliarmus. Accio. Protego. மகனே உனக்கு ஃபினிஷர் தாண்டி. அங்க பாரு ஐயா வட சுடுது தெரியுதா? வாடா வாடா வரலாம். நீ என்ன அங்க இருக்க? இங்க வா. நானே உன்னை எழுத்துக்கிறேன். Expelliarmus. Accio. Incendio. Protego. எங்கடா போனாங்க? இவன் யாரா? ஆத்தி யாரா நீ? ஒரு நிமிஷம் கைஸ். இந்த லேண்ட் கேபிள் பொய்யால ஓகே அடண்டோ டோ 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 டோ. ஓகே ரைட். இப்போ இனிமேட்டு சொல்ல போனா நினைக்கிறேன். நல்லா சொருவிட்டேன். இந்த லேண்ட் கேபிள் வேற அடிக்கடி கழிக்கிறேன். தம்பி யாரா நீ? Expelliarmus. Accio. ஓட். Incendio. Accio. Incendio. Expelliarmus. வாடா 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 தம்பி. Accio. Incendio. பாத்தியா வித்தக்காரனா நீ? Expelliarmus. அக்கா கேட்டேன்னு சொல்ல. நான் செத்தான் ஒண்ணுமே தராம போயிட்டான். யாரா நீங்க? கபடி குழு பாய்ஸ் வாங்கடா சார். ஐயோ இரு ஆக்கி 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 வரட்டும்டா. Protego. ஐயோ மகனே வித்தக்காரனா நீ? அக்கா கேட்டேன்னு சொல்றா. அம்மா இதாடா சாப்பிட்றா. முட்டை சருத்து பாரு சாப்பிடு. அக்கா கேட்டேன்னு சொல்லு. முட்டை சாப்பிடும் பாரு ஒண்ணு. அம்மா அடி. Incendio. Accio. வீட்டுக்கு போ. டேய் வேற யார் இருக்கீங்களா? 1 HP இருக்கேன்டா. What? That's unnerving. என்ன என்ன நடக்குது இங்க? ஏதோ நடக்குதுடா. ஏதோ நடக்குது கைஸ். என்னன்னு தெரியல. வாங்க போய் பார்ப்போம். இப்போதைக்கு நமக்கு ஹெல்த் பார் ஃபுல் ஆயிடுச்சு.
இதெல்லாம் போயிட்டு கலெக்ட் பண்ணிட்டு போவோம். தம்பி என்ன இது? என்னது? ஐ நியூ காகுல்ஸ். ஏதோ புது கண்ணாடி கிடைச்சிருக்கா, இருக்கா பார்க்கலாம் என்னன்ட்டு. எங்க அது இன்வென்ட்ரி? இது இல்லையா? எங்கடா அது கியர்? எங்க அது கோகுல்ஸ்? ஐயா இது என்னடா சட்டியாட்ட இருக்குது. நம்ம காகல் தான் இப்போதி. அப்கிரேட்லாம் பண்ணலாம், இங்கே பண்ண முடியாது. ஓகே ரைட், லெட்ஸ் கோ பாய்ஸ், லெட்ஸ் கோ. இந்த சைடு இங்கே ஒரு சின்ன குட்டி வச்சிருக்காங்க பத்தியா? அப்பா தான் நமக்கு போர்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கடா, நல்லதுடா. வர்றா மனைஞ்சிருக்குது. ஓ இது வேற ரிவீல் போடும்டா. ரிவீல் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. Revelio. லெஃப்டா ரிவீல் எதெல்லாம் எரியுதா? இப்போ இந்த இதுக்கு பதிலாக மறையிறதுக்கு பதிலாக இதை வச்சுப்போமா? ஓகே சரி, மறையிறது இருக்கட்டும். இப்போ ஏதாச்சும் மறைய முடியுதான்னு பார்ப்போம். என்னடா ஓ வலி இங்கிட்டா? Revelio. அது நம்ம புத்தகத்தை தந்தா அவனே கூட்டு போயிருந்தான். தம்பி என்ன இருக்கு? Gringotts and the restricted section. என்ன இது? என்னது? என்ன உள்ள கூட்டு போ. என்ன ஒரே சகப்பா இருக்குது? என்ன இது? என்ன ஏரியானே தெரியலையே. Where am I? கிளைய அப்பயே சொல்லியிருக்கா, என்னதான் ஓடுற பாம்பை மிதிக்கிற வயசா இருந்தாலும் பார்த்து சூதானமா இருக்கணும். Flood. என்னடா இது? என்னடா? How am I being protected? What sort of magic is this? எப்படி இது? என்ன மேஜிக்? இடத்துமே புயல் வந்து இப்படி சூழ்ந்துருக்குது, நம்மள மட்டும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. ஆமா, இங்க இருந்து போற வரல இது உதவுச்சுன்னா போதும்டா சாமி. கதவு திறங்கடா சாமி. What is this place? என்ன இடம் அது? வந்திருக்கேடா, சூப்பர். பட்டையா கலப்பலாமா? சண்டையா? என்னப்பா இடம் அது? டே தம்பி, இடம்லாம் கொஞ்சம் மார்க்கமாக தான் இருக்குது. என்னது இது? 4 கதவு இருக்குது. 4 கதவுல ஏதோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் ஷோஸ் சம்திங் பெயிண்டிங் மாதிரி இருக்குது. யாருப்பா இது? Can it be? Can it be? என்னதுடா can it be? எப்படி இது அப்படின்ற மாதிரி கேக்குறான். It's you. Has இது someone நீங்கதானா? finally found our map chamber? I recognize you from the Pensieves. எனக்கு You're நான் Professor ஒரு இப்ப Rackham. நீங்க I யாரு? am நீங்க தான indeed. ப்ரொஃபசர் I பேக்கம்? must confess that I அது am நான் தான். surprised to see someone so young standing before me. யாரோ I'm the same ரொம்ப age that you and இளமையா என் Isadora முன்னாடி நிக்கிறத Morganach were பாக்குறப்ப when you சந்தோஷமா started இருக்கு. at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? எபிலிட்டியா? To see traces of ancient magic. Yes, sir, I do. அத பார்த்தேன் நான், As you ஏன்ஷியன்ட் have மேஜிக்க likely பார்த்தேன். realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. அப்படியா? We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. ரொம்ப We நன்றி have ப்ரொஃபசர். much to discuss. அப்படியா? But நம்ம நிறைய first, பேச வேண்டியது a இருக்கு. map found in a certain book led you here. Place the book நீ அந்த on the pedestal. I don't have அங்க the book வைக்கணுமா? with me, sir. புக்கை நான் That கையோட is எடுத்துட்டு வரல. unfortunate. I'm பரவாயில்ல. afraid we must pause our conversation until you return with the book. ஓகே, கண்டிப்பா நான் புத்தகத்தோட வரேன். அப்ப எடுக்கிறேன் ப்ரொஃபசர். Why is they called map chamber? Are you sure? ஏன் மேப் I'm சேம்பர் a bit சொல்லுங்க. confused, sir.
Why is this room called the map chamber? Map I chamber assure ஏன் you that கூப்பிடுறாங்க? all will be clear once the book has been placed on the என்ன pedestal. வாத்தி வந்து புக் எடுத்துனா சொல்றது. சீர்னா என்னன்னு தெரியல கேட்பான். The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot உங்களுக்கு say தெரியுமா more நான் at இங்க present, வந்திருப்பேன் வருவேன். except to say that your presence here does not entirely surprise me. ஓ நம்ம வந்து இவனை சர்ப்ரைஸ் பண்ணலையாம்பா. அப்ப ஏற்கனவே நிறைய பேர் வந்துருவாங்க. சரி பாப்போம். Very சரி well. நான் போயிட்டு அந்த புக் I'll எடுத்துன்னு வரேன். retrieve the book right away. இவர் என்ன சொல்றாருன்னா We அந்த shall புக் எடுத்துன்னு speak வந்து again once the நடுவுல book வச்சாதான் is in வந்து ஏதோ place. திறக்க மாட்டேங்குது சொல்றாரு. ஏன்னா புக் எடுத்துன்னு வர சொல்லிட்டாங்க. டேலண்ட் போயிட்டு இது ஓ the Gryffindor in the graveyard. நீயே ஒருத்தங்க சட்டிங்க. கொஸ்டின் ஈஸியா சொல்லிட்டான் வாட்டி. இவ்வளவு தூரம் வந்து வேஸ்டாடா. கீழே போவேன் அவன் சுத்தி பார்த்துட்டு போவோம். இடம் நல்லா ஜம்முன்னு இருக்கு. ஒரே இதுல எக்ஸிட்னு கொடுத்துட்டீங்க. ஏண்டா எவ்வளவு செலந்தி பூச்சியெல்லாம் கொன்னுட்டு I found the pages and the map chamber. நான் பேஜ் அந்த புத்தகத்துல உள்ள பாகம் அது பேர் என்ன பேஜஸையும் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஆஹா இது வெளியே போயிட்டு வந்துடலாமே. ஓகே அப்ப இங்க டிபி ஆனாலே போதுமா? ஓகே ரைட். இது இங்க இருந்து அங்க டிபி ஆயிடும். பக்கத்துல எதுவுமே இல்லையா? டிபி ஆகிறதுக்கு ஒரு இடம் கூட இல்லடா. நடந்துதான் போக மாட்டேங்கிற வழி இல்லை. சரி நடந்தே போவோம். வழியை காட்டு. இது என்ன எங்கேயோ போகுது. என்ன இடம் இது? கமான் நண்பர்களே பார்த்துட்டு இருக்கலாம். லைக்கை போட்டுனே பாருங்க. புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. இனி தினமும் லைவை போட்டுறேன். 2 நாள் கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை கைஸ். அதனால தான் லைவ் உடம்புல தப்பாடு. Back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I எப்படி did நான் இங்க promise him I Hogwarts wouldn't வந்து neglect my தெரியல. studies while he was away. Suppose I have enough. கிடைச்சிருக்குதுடா. நல்ல க்ளவுஸா ஒருத்தா. இது 9ஆம் நம்பர் க்ளவுஸ். க்ளவுஸ் போட்டிருக்க மாதிரியே தெரியல. சரி பரவாயில்ல நல்லா இருக்குது. Wait till he returns with the book. அது கொஸ்ட் கம்ப்ளீட் ஜாக்ஸ்டா ரிஸ்டா. நான் அந்த புஸ்தகத்தை எடுத்துன்னு வரணும் மேடா. ஆனால் இது லெவல் அன்லாக். You need to learn Depulso, the banishing charm, useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. ஈஸியா சொல்லிட்ட நீ. நான் இப்போ அதை எங்கே போய் கற்றுக்குவேன்? இது என்ன இது? ஃப்ளையிங் கிளாஸ். ஓ அதை தான் சொல்கிறானா? கோ டு ஃப்ளையிங் கிளாஸ். ஐயோ இந்த வந்துட்டான்டா. இருங்கடா. பக்கத்துலேயே வந்துட்டு நீங்கள்கிட்ட உஷாரா இருக்கணும்பா. நான் வேற எங்கிட்ட வந்துட்டேனாடா. சாமி சரணம். இங்கே கொண்டு விட்டானுங்க. On another adventure, are we?
என்ன இடம்னே தெரியல அளவு. இடத்துக்கு போகணுமா? ட்ராக் போஸ்ட் ட்ராக்கை போட்டாச்சு. போது எவ்வளோ டிபிகல்ட்டா இருக்கு. மாய கண்ணாடியே எங்க இருக்கிற? Lumos. வெளிச்சமே இல்லை. என்ன இடம்டா இது? வளையமா வச்சிருக்காங்க. வெயிட், யாருக்காக வெயிட் பண்றோம்? நான் விடிஞ்சிருச்சு. யாருது? அக்கா? அக்காவா அண்ணனா? யாருக்கு? Everybody grab a broom and we shall get started. என்னது ஸ்டார்டடு? ஏய் இந்தாங்கடி அடியாய். ஏய் என்னடா இது? Mr. Clopton. ஏய் ஹாரி பாட்டர் படத்துல வர மாதிரி பறக்கறது சொல்லி தர போறாங்கடா. Everyone, please welcome a new student to our flying class. ஏய் படத்துக்கு வேணா அண்ணே புதுசா இருக்கலாம். படத்துக்கு அண்ணே எப்பவும் பழசே. Safely, as broom flight is first and foremost a means of transportation. This I fear some of you have forgotten. இது பயமா? Diving, rolling and loop the loops will not be tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players like Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. பக்கத்துல போயிட்டு அப் அப்படினு சொன்னா அது ஏஞ்சிருமா? பர்றா அப்படி சொல்லுமா? Now, your turn. Up, you stupid ratty school broom. What's up? அது எடே தலைவன் என்னைக்கு மாசுப்பா. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. Okay, தாய் கிழவி கத்தாத. Right off. தம்பி காலை தூக்கி போடுறான். வரட்டாமே. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. ஓஹோ விசில் அடிச்சா கீழ வந்துடணுமா? Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. I think I'm getting the hang of this. This'll take some getting used to. Yes. Good. And lean. என்னடா இது பித்தலாட்டமா இருக்குது. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise. என்ன எக்ஸர்சைஸ்க்கா சொல்லுங்க. என்னன்னமோ சொல்றாளே குந்தானி. This next set of rings will take you around the grounds. What a view! சூப்பரா இருக்குடா. Hello. Nice day for a flight. This is rather fun. The old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. அடே நல்லா இருக்குது. அந்த ஓட்டக்குள்ளார போறதா ரொம்ப நேரமா முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன், முடியல. போயிட்டேன் ஒரு வழியா. மேடம் நீங்க போலையா? Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while.
That wasn't too bad. Made it. Ah, did anyone else see that? ஏய் நல்லா இருக்குடா. Ha! Oh, well done. Have a moment. ஏய் ஜம்முன்னு இருந்துச்சு guys. யாரெல்லாம் பாத்தீங்க? வணக்கம்பா. I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. என்ன சேலஞ்ச்? But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Gryffindor like you might be interested in a high-flying adventure? ஆஹா என்ன அட்வென்ச்சர்? I like the sound of that. ஓகே நமக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லுவோம். நம்ம மாட்டிக்க மாட்டோம். ச்சே இது என்ன கேம் தானே. Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. ஓகே வரண்டா போடா வெண்ணே. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. அவால்க்கு போறத பைபிள். Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. ஏய் சூப்பரா இருக்குடா. ரொம்ப பிடிச்சிருக்கா. गाइस எனக்கு ரொம்ப Here's பிடிச்சிருக்கு. something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. ஏய் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. அப்படியே சூப்பரா லேண்ட் பண்ண பாத்தீங்களா गाइस? And where have you two been? எங்கேயும் போலங்க சும்மா ராட்டோ. Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. இல்லங்க நான் சமா போறேன் மோதேவி. I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself or frankly your broom the proper respect. But Professor, enough. போதும். Class is finished for the இதுதான் day. गाइस எப்பவுமே फ्रेंड्स பேச்ச கேட்க கூடாது. காலா வாரிடுவாங்க. அது நிஜத்துலயும் சரி கேம்லயும் சரி. அதேதான் உனக்கு. To use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. பாத்தியா அந்த அக்கா என்ன சொல்லுது? பாத்து போடா. ஃபியூச்சர்ல ஏதாச்சும் நல்ல முடிவு வர்றா. ஏமாந்துறாதடா அப்படிந்து. Sorry about that business with Kagawa. இப்ப சாரி சொல்லி என்ன பிரயோஜனம்? மோதேவி அதான் திட்டு வாங்கி கொடுத்துட்டியே. I have no regards. It was worth losing a few house points for that detour. But yeah, you seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Right, ba. சொல்லிட்டு போறான் நாய். சரி கிளாஸை முடிச்சிட்டோம். இப்போ நமக்கு ஒரு இது இருந்தால் நம்மளும் வானத்தில் பறந்து போகலாம் மாட்டுக்கடா. நல்லா இருக்கு கைஸ் இந்த கேம். எனக்கு உண்மையிலேயே பிடிச்சிருக்கு. டெரிஃபைங்காக இருக்கு. Protego, Lumos, Accio, Expelliarmus. If you're keen for some illicit spell practice,
Meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. Dark Arts. I know a discreet place near there. Expelliarmus! Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. Hey, கொஞ்சம் கேப் விடுங்களா. எத்தனை பேர் மெயில் அனுப்புறீங்க? படக்குடக்குன்னு அனுப்புறாங்க கைஸ். முதல்ல நம்ம டார்க் ஆர்ட்ஸ்ல போயிட்டு வித்திய கத்தணும். எங்கடா இது திறக்குது? கியரா? கியர் என்ன கிடைச்சிருக்குது? என்னடா இது என்னடா கிடைச்சிருக்குது? என்னடா இது? அஃபன்ஸா? இது என்ன? என்னடா இது? பாருடா, இது புதுசா இருக்குது. சூப்பரா இருக்குடா இது. இது என்ன ஆகுதுன்னு தெரியலையே. அன்லிமிட்டட் பேக் ஐட்டம். என்னன்னு தெரியல. எக்யூப் பண்ணிட்டோமா? ஓகே ரைட். டேலண்ட் என்னது? These talent improve your overall effectiveness. Killing an enemy தவிர பெருசா? லெவல் 22 போனாதான் இது பண்ண முடியுமா? மஸ்ட் able to call pulses to unlock the talent. இது ஈஸியா இருக்குதுடா. இதுதான் இருக்கிறதுல எரி கைஸ். ஓய்யோ பெரியான மேஜிக். சரி ஓகே போவோம். சேலஞ்சஸ் இது என்ன சேலஞ்சஸ்? Complete 8 main story quest completed. Own posta post idana theriyilla. Delivery professor sharp assignment enna sollirukkan. Accurate use focus question. ஐயோ இது வேறையா? இது எப்படி நடக்குது? இந்த ஷேட் ஆஃப் த அண்டர்கிரவுண்ட் required level 8 நம்ம level 9ல இருக்கோம். I can probably use the first thing conference rewards ஆது. கான்ஜூரிங் ஸ்பெல்லு யுவான்சி கான்ஜூரிங் ஸ்பெல் கிராஃப்ட் என்னமா சொல்லி கொடுக்குறாங்க இருக்கு. சரி அப்போ நம்ம முதல்ல இதை போயிட்டு வந்துடுவோம் என்னான்னு பார்ப்போம். இது என்னது? ஏதோ காட்டு. Meet Sebastian by A. இங்கே இருக்குது பீச். இருக்குல்ல பக்கத்துலயே பட்ஜெட் அர்ரா டிபிஏ.
நண்பர்களே வந்துட்டேன் அண்ணன் வந்துட்டேன் இது என்னடா இது ப்ரொஃபசர் செபாஸ்டின் ஏனா செபாஸ்டின் நம்ம ஃப்ரெண்டா செபாஸ்டின் மகனே Sebastian, it's been a while. எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு உன்னை பார்த்து ஆமா ஆமா Glad you received my owl. இது அவளோட மெசேஜ் வந்துச்சு வந்துச்சு என்னடா காட்ட போற What you did in the library. அந்த லைப்ரரியில நீ எனக்கு பண்ணது ரொம்ப நன்றிடா Scribbler tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? ஆமாப்பா கண்டுபிடிச்சிட்டேன் But something was missing. ஆனா ஏதோ ஒன்னு மிஸ் I'm ஆகுதுப்பா not sure here is the best place to ஆனா அது discuss it. இந்த இடம் வந்து சரியான இடம் இல்ல நம்ம வேற We can இடத்துல talk போய் more in a பேசலாம்ப்பா moment, in the Undercroft. Not அண்டர்கிராஃப்ட்ல போய் even the பேசலாம் professors know about this place. அந்த இடம் வந்து ப்ரொஃபசருக்கே தெரியாது வா அந்த இடத்துல போய் பேசலாம் This way. If only a new student were to help me with There's a secret passage just here. எங்க பாருக்கு It's well disguised. அப்படியா என்னடா இது பாரா மணிகுண்டுல மணிலாம் சுத்துது என்ன போய் முடியனா How did you find this place? எப்படி இந்த இடத்தை My கண்டுபிடிச்ச friend, Ominous Gaunt. இது ஓமினஸ் காண்ட் அவன் சொல்லி கொடுத்தானா ஏன்டா We டேய் used to அதெல்லாம் play gobstones நம்பாதீங்க here all the time. With my sister, ஆஹா Anne. She loved that infernal game. இன்ஃபர்னல் கேமா What அப்படினா I wouldn't give to lose to her again. ஓஹோ I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So சரிதான்பா please, keep this between us. சரி சரி நமக்குள்ளார வச்சுக்க நீ கவலைப்படாத நான் போயிட்டு எதனா திருவிதான் பண்ணுவேன் Revelio. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. மறுபடியும் முதல் இவ்வளவு நேரம் பேசின இந்தியா மறுபடியும் என்ன I பேசுற think I've seen Ominous in potions. ஆஹா Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? ஓஹோ No, someone in his family knew about எப்படி it. சொல்றான்னு பாத்தியா The Gaunts அந்த are வாண்டு full வந்து of நம்ம சூஸ் secrets. பண்றது வாண்டுன்றது I've வந்து never வேணா heard anyone இந்த else சின்ன speak வாண்டு of பெரிய it. வாண்டு இல்ல நம்ம I've கையில வச்சிருக்க certainly never வாண்ட் seen anyone else here. மந்திரக்கோள் Again, அது வந்து நம்மள mention சூஸ் this பண்ணுமா to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. இந்த இடம் வந்து Understood. ஓம்னஸ்க்கு ஏதோ ஸ்பெஷலான இடமாம்ல But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. ஓஹோ Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden தமிழ் spells. அரசன் Really? வா எவ்வளவு நாள் ஆச்சு ப்ரோ Like நல்லா the இருக்கியா ப்ரோ blasting தமிழ் curse. அரசன் Professors say it's not எப்பயோ an appropriate பார்த்தாச்சு spell to அதேதான் teach எனக்கு students. ஞாபகம் இருக்கு பிரதர் நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா தட்ஸ் ridiculous A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. ஆஹா Such spells should be properly taught. இது இந்த மாதிரி மாயாஜாலம் வந்து To be பாத்தீங்கன்னா fair, நல்லவங்க கையில இருக்கிறது தான் I'm நல்லது admittedly கெட்டவங்க கையில partial இருந்தா to ரொம்ப more தப்பு fiery அப்படின்றான் forms of magic, but you should learn it. நான் கண்டிப்பா I can லேர்ன் teach it பண்ணிக்குவேன் to ஏன்னா you நான் வந்து safely here. பாத்தீங்கன்னா அருமையா கத்துக்கக்கூடிய ஆளு எனக்கு பத்திரமா சொல்லி It may தரேன் take a while to get the feel for it. ஆஹா Mimic my wand movement. நல்லா The இருக்கேன் சூப்பர் incantation is சூப்பர் Confringo. Very well. நல்லதா போச்சு எப்படி கத்துக்கினாம்பா கன்ஃப்ரிங்கோ You're getting it. Ready to Wouldn't you? actually try it out? Stick to the targets, though. இது இதான் கன்ஃப்ரிங்கோவா இல்ல இதுன்னு நினைக்கிறேன் Best to keep the Undercroft intact. Confringo! Have a go at yala. those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo. Nice work. How's it feel?
It's a tad hot. You'll get used to it. Confringo! That's it! I think I've got it. Well done. இது நல்லா இருக்குது. Confringo! என்ன அடிச்சிருவோமா? சொல்லுப்பா. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, something about that spell that's addictive. The blast does heat things up. I see how you lost your eyebrows. You'll get used to it. And Ominous and I used to practice down here for hours. The Undercroft was our retreat. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Right. Meet Anne. She could use some cheering up. Right. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Meeting a new student will be precisely what she needs. Thank you, bro. I shall look forward to it. Cheers. நண்பா இந்தாங்க என் மாடா இருந்தீங்க நீங்க ரொம்ப நாள் ஆக்டிவா இல்லாதனால மாடு எடுத்துட்டேன் add as moderator கொடுக்குறேன் bro வந்துரு bro. You said something was missing from what you found in the library. Might it have something to do with Victor Rookwood? ஏன்னா நீங்க என்னோட மாடா இருந்தீங்க எனக்கு தெரியும் அதனால someone else at all in Hogsmeade, did he? Nothing gets past you. I'll tell you what I can. Rookwood and Ranrock are trying to recover something they think I took from a vault in Gringotts. Gringotts? When were you there? Professor Fig and I wound up there after the dragon attack. Oh, ஆமாமா அந்த dragon attack எடுத்து அங்க நானும் அவனும் போயிருந்தோம். Portkey to Gringotts? Well, it's all a bit convoluted. I'm listening. கேக்குறியா? I'll tell you that. சரி நான் இவன்ட்ட உண்மையை சொல்லுவோம். You must promise to keep this between us. இது நமக்குள்ளே வச்சுக்கணும் சரியா? Knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. நீ என்ன நம்பலாம்டா. சரிப்பா. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? Ancient magic. ஆமாப்பா பழமையான magic. I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. Oi bro. இருக்கட்டும் நண்பா. Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curses in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an out. Confringo! நல்லா இருக்குது. அதான் வர முடியல ப்ரோ. பரவாயில்ல நண்பா வந்தீங்கல்ல அது போதும் எனக்கு. சரி வந்ததுக்கு ஒரு மேஜிக் கத்து கொடுத்தீங்க. என்னடா இது லிஃப்டா இது? ஆமாடா லிஃப்டா இது. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, கேக்குதா? Hello. Ominous, isn't it? Ominous. அவர்தானே? I believe you have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? எப்படி நீ உள்ளுக்கு போன? செபாஸ்டியன் தான் சொன்னான். Actually, Sebastian brought me there. But he made it perfectly clear to keep quiet about it. That rat! And the Yeli. You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. சரி சொல்ல My மாட்டேன். father is friends with the headmaster,
And I'm not afraid to exploit that connection if I ஓ need இவங்க to. அப்பா வந்து ஹெட்மாஸ்டரோட ஃப்ரெண்டா இருக்காரா அதனால போட்டுருவாருடா என்ன அப்படின்றான் நான் உனக்கு Trust சத்தியம் me, பண்ணி Ominous. தரேன் I won't நான் say a யார்கிட்டயும் word. சொல்ல மாட்டேன் Why should I trust you? நான் ஏன் உன்னை நம்பணும் Just betrayed Sebastian. இது நான் பெட்ரேட் பண்ணேன் I was trying to defend him. He was clear that this was a secret place and I was to tell no one. He's a good friend. அவன் நல்லவன்டா I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. ரொம்ப நன்றி Ominous, I just meant... I know what you meant. என்ன சொல்லன்னு எனக்கு Sebastian தெரியும் gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. அவனுக்கு உன் உதவி எதுவும் தேவையில்லை என்ன ரொம்ப ஓவரா Sebastian is பேசுறானே going அப்படிங்க to be கோபமா careful about this. மகனே போடு போடுற போடா No one around here is going to stand for that. ரொம்ப வாய் பேசுறாங்க ஐசிமே இவன் என்ன பண்ணலாம் சொல்லுங்க Might some kind soul help me? ஏய் போடி வெண்ணமாவுல தமிழரசன் ப்ரோ தேங்க்யூ ஃபார் த மெம்பர்ஷிப் நண்பா கியர் ஏதோ வந்திருக்குது நான் கியரு ஆட்டு என்னடா இது என்னடா கோழி பத்தி முட்டை மாதிரி இருக்குதுடா ஓ இது ஒண்ணு அதிகமா வருதா 39 டிஃபரன்ஸ் என்னடா இது நல்லா இருக்குதுடா ஆளா இது சிரிப்பா கோமாளித்தனமா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பர்ச்சேஸ் ஏ ப்ரூ மேட் ஸ்பிட் வச்சா இப்போதைக்கு துட்டு இல்லடா ஏதோ காஞ்சரிங் ஸ்பெல் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க என்னன்னு போய் பார்ப்போம் இரு ஓடு 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 Lumos. எங்கடா போகணும் வழியே காணும் If only a new student were to help me with my sad predicament. எங்கிட்டா அது போகுது இங்க போகுதா கண்ணு தெரியல கைஸ் இருட்டிருச்சு யாரா இது ரெண்டு கொடையை தூக்கின்னு வர்றா படுறாத ஐயா உலக உருண்டன் கண்டுபிடிச்ச நீங்க தான் கொஞ்சம் நவுந்து கண்டுபிடிச்சீங்க ஹலோ தான் இதுல ரொம்ப உயரமான பில்டிங்ல போட்டு பயலாட்டுக்கு எவ்வளவு தூரம்டா வந்துட்டோமா எவ்வளோ பெருசு வந்துட்டேன் கைஸ் கமான் கைஸ் பார்த்துட்டு எல்லாம் லைக் அப் பண்ணி பாருங்க யார் இது நம்மள Professor Weasley. ப்ரொஃபசர் வீஸ்லி எங்க பாருங்க Somewhere away from prying eyes. எங்க இருந்தா மறைஞ்சு இருக்காரு பாக்குற கண்கள்ல இருந்து நம்மளை வேட்டையாடும் கண்கள் எங்க இருக்குது பர்றா என்னடா இது அண்ணே இது புதுசா இருக்குனே Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. நல்லது ஆயா யார்கிட்டயும் சொல்லிடாத Shall we? நம்ம போலாமா உங்களுக்கு After you, Professor. உங்களுக்கு அப்புறம் வரேன் ப்ரொஃபசர் நீங்க கொஞ்சம் முன்னாடி போய் செத்து போயிட்டீங்கன்னா அப்படியே ஓடிடுவேன் உயிரோட தான் இருக்கா நோ பாய்சன் போலாம் என்னது இது என்னடா இது இடமே என்ன இடம் ப்ரொஃபசர் is the room of requirement. எது தேவையா It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student நம்மளோட might தேவைகளுக்கான stumble ஒரு upon this ரூமா room இது entirely by accident, if ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Lumos. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. சரிங்க Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you've found it.
There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as the stairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. பாருங்க சொல்லி கொடுங்க எனக்கு. Evanesco. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Irka. Lumos. Sorry, teacher. மறந்து இத வச்சிட்டேன். Excellent work. Oh, நல்லா இருக்குடா. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. நல்லா இருக்குதுங்க. அட நல்லாதானே இருக்குது இந்த ஸ்பெல். Where in Merlin's name is that elf? Elfa? Teacher, இருங்க இத போட்டு தள்ளுங்க. Is that goodness? I waited for years. School bag. For ages, perhaps we were assigned a few more inches of It's still here. you'd expect. Let me know if you want to try to meet again. Give you an opportunity Sincerely, to explore Tia. on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Revelio. Professor, எங்க போனீங்க? யாரா இருக்காங்க? Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Accio. Confringo. ஓடி எரிச்சு விடுவேன். இங்க ஒரு Revelio. Accio. Accio. நமக்குள்ளாரே ஐடியா மணி இருக்காம்பா. Revelio. இது மேல ஏறி போணுமா? ஆமாம்பா. சே எப்படி வர்ச்சேன் பாத்தீங்களா गाइस, முடியுமா? நம்ம எதுக்கு என்ன இளவு இங்க வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் தி ரூம் ஆஃப் ரெக்வயர்மென்ட். Hope this isn't as precarious as it looks. Stop them! No, not. That's not helpful, you worthless pile of tin. அட பைத்தியக்கார. இது என்னடா? பர்றா அது வெட்டிச்சு. Bit offended, the room thought I need a bath. யாரா ஃபோக்கர் அடங்கோக்கியால கக்கூசு. Revelio. நீங்கெல்லாம் யாரு போங்க, ஓடுங்க. Revelio. ஓஹோ இடமே மார்க்க வந்து முதல் தெருவா இருக்குது. Managed to get around in here. What was that? Was that a golden snitch? Perhaps Revelio. you should summon your wits and find out. Accio. Accio.
ஆஹா யோசிக்க வச்சிட்டாங்கடா நம்மள. ஓ இது மேல போட்டு அது மேல ஏறணுமா? I hope that house elf can find us in here. என்ன ஒரு வழியா வந்து சேர்ந்துட்டோமோ? என்ன இடம் இது? என்னமோ உருண்டு உருண்டு போகுது. யாரா அவன்? டேய் Yikes! Careful! Huh? யாரு? Oh, there you are. ஓ நீங்க இங்க தான் Right இருக்கீங்களா? there. Deke will come to you. இருங்க டீக் நான் அந்த இறங்கி வரேங்க. வந்துட்டாங்க. Ah, Deke, we've been looking for you. நாங்க உனக்காக தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம். மன்னிச்சிருங்க டீக் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு இத தேடிட்டு இருந்தா. பஜ அப்படின்றான். Is this the student? இவர்தான் அந்த மாணவரா? ஆமா அவரே தான். Honored to meet you. டீக் உங்களை பார்த்ததுல வந்து ரொம்ப பெரும் மகிழ்ச்சி அடையறேன். We discovered this room together. ரெண்டு பேரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரூமை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா அலசி பார்த்துட்டோம். We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. கண்டிப்பா Professor Weasley. The room of requirement will always be equipped for the seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on தேடி வராங்களே தன்னோட தேவைகளுக்காக அவங்களோட தேவைகளை கண்டிப்பா பூர்த்தி பண்ணனும் அப்படின்னு. Seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the room of hidden things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. என்ன ரூம்டா அது? Now, it's time to focus on what you need. இப்போ வந்து உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதுல ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. உங்க கண்ணை மூடுங்க. Imagine the room precisely. இந்த ரூமை வந்து நல்ல ஒரு அருமையான ஒரு இமேஜினேஷன் கூப்பிட்டு போயிட்டு உங்களுக்கு தேவையானது அப்படி யோசிச்சு அப்படி கண்ணிலேயே ரெஸ்ட் எடுங்கன்றாப்ல தம்பி. இருடா ஃபோக்கஸ் பண்றேன். அன்சிகா மோட்டோ அனிடா. இருடா நினைச்சோட்டியே வெடிக்குது. ஏக்கா என்னக்கா நடக்குது? இத பறக்குது சாயுது. தம்பியே டீக்கு. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. என்னடா நடந்துச்சு? And it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. ஒய்யால வெறியா இருக்குது. ஆனா ஆளுதான் ஒரு மாதிரி சோக்கற மாதிரி இருக்கான். மேஜிக் பாருங்க பச்சக்குன்னு போகுது சும்மா. சும்மா எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தேன். நல்லா தான் இருக்கு. You unlocked the disc of destruction. Use it to reveal the magical properties of order that you collected. Okay. என்ன இது? You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. சரி மேடம். Weasley உங்கள்ட்ட I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Right. Now,
I'll give you a brief lesson in conjuring. Conjuring? The room might not provide everything you need on its own. Okay. Conjuring? Conjuring. Yes. The magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Please, கத்து கொடுங்க. ஐயோ. Conjuring spell. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Oh. Item used to grow plants. Item used to brew potions. Arra. Potion station Right, okay. உள்ளுக்குள்ள ரெட் வைப்போம். இவன் யாரா கூட்டின்னு இருக்கான் டேய்?
பட்ஜெட் இல்ல गाइस நம்மள்ட்ட துட்டு இல்ல Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deek will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Right. Thank you, Professor. I will be sure to speak with Deek if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Right, Professor. ரொம்ப நன்றி. The map chamber require 10 level வேணுமா என்ன level 10ல தான்டா இருக்கோம் நம்ம போலாம்டா altering spell conjuring spell acquire and use focus potion Despacio என்ன அது இருங்க गाइस Despacio என்னன்னு பாத்துக்கோங்க இதுவா இது கொஞ்சம் கத்துக்கிற கஷ்டம்னு நினைக்கிறேன் இதுதான் गाइस இருக்கிறதுல மரண மாசு வெறியா இருக்குதுல இத முதல்ல கத்துக்கணும் இப்போதைக்கு கத்துக்க முடியாதாட்டி Ancient magic throw இதெல்லாம் நம்ம கத்து வச்சிருக்குது ஓகே ரைட் அனாட்டாமி டவரா அது என்ன அதெல்லாம் புதுசா இருக்கு கேஸ் ஒரு மணி நேரம் லைவ் போட்டோமா இன்னும் ஒரு 2 நிமிஷம் இருக்கு இன்னும் வர I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. Right, Tika. Vara. ஏதோ வந்து இது என்னது இது Confringo. தெரிஞ்சு போ Expelliarmus. Accio. இது வேற நம்மள டார்க் ஆர்ட்ஸ் கிளாஸ் வர சொன்னாங்க அது எங்க இருக்குன்னு தெரியல I was hoping அப்பா ரொம்ப நாள் ஆச்சு ப்ரொஃபசர் அண்டியாப்பா சந்தோஷம்பா Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins.
Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was all too. But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt, and... You met the Headless Hunt? Ama. That must have been interesting. And then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkins so that he'd tell me about how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. Accio. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. இருங்க நம்ம சண்டைக்கு தயாராகிக்கலாம் guys. இது நவுத்தி வைக்கிறதுக்கு தான் இது, வேற எதுக்கும் இல்லை. மீதிப்படி சட்டி தான். இதே வச்சிருக்கோம். இதுல எதுவும் கிடைக்கல. என்னது என்னது என்னடா அது டப்பா மாறிட்டான். சரி நெருப்பு வச்சுக்கோ. வாங்கடா வாங்கடா, இன்னைக்கு சீன் இருக்குது கைஸ். கதவை தரடா வேங்க மாமா ஒத்தையில நிக்க. ஐயே think it was beneath us all this time. அதேதாங்க. ப்ரொஃபசர் வாங்க. இந்த இடமே மார்க்க பந்து முதல் தர மாதிரி. என்னடா காட் ஆஃப் வார் 3 மாதிரி இருக்குது இடம். ஹலோ யாருன்னா இருக்கீங்களா? ரொம்ப அமைதியா இருக்குது. இந்த இடத்துல புக் வைக்கணுமா ப்ரொஃபசர்? அப்படிதான் அவன் சொன்னான். கமான் மக்களே, பார்க்குற எல்லாரும் லைக்கை போட்டுன்னு பாருங்க. யூ ஆர் வாட்சிங் FlamerOpy. ப்ரொஃபசர் என்னது இது? This looks promising. அதேதாங்க, இது பார்க்கறதுக்கு நல்லபடியா இருக்குது. என்னன்னா இங்கே என்ன ப்ரொஃபசர் இது? ஏதோ வெள்ளை வெள்ளையா ஓடுது ப்ரொஃபசர். யோ என்னையா அது? என்னடா கேலக்சியை கீழே காட்டுறீங்க? என்ன ஓடுறான் அவன்? என்னடா வான வெடிக்க மாதிரிலாம் இருக்குது. எவ்வளோ நட்சத்திரம் இருக்குன்னு காட்டுறாங்களா? டேய் சூப்பராக இருக்குது கைஸ். கிராஃபிக்ஸ் 4K டிவியில் ஜம்முன்னு இருக்குது. கொடுத்த 57,000 ரூபாய்க்கு பிளே ஸ்டேஷனும் ஒர்த்து, கொடுத்த 5,000 ரூபாய்க்கு கேமும் ஒர்த்து. இது ஃபாரஸ்டா? Of course, Hogwarts. It's magnificent. அருமையா இருக்குது. என்னதுடா? If only you were here to see this. நம்ம மட்டும் தான் இங்க பார்க்க வந்திருக்கோம்னா. யார் இது? Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend. See now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability. The potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts?
I do. You and your friend Charles spoke of the port key and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news, indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. Expelliarmus, Accio, Incendio, Confringo. இதெல்லாம் நல்லா கொடுத்திருக்காங்க. எவனும் அடிக்கிறதுக்கு இல்லையே. என்னடா? பீச் லெவல் 11 இரு. அது என்ன கொஸ்டி? என்னடா அது கியர்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. 23 என்னடா அஃபென்ஸ். க்ளவுஸ் நல்லா இருக்குதுடா. வேற எதுவும் கொடுத்துருக்காங்க அதெல்லாம் தர மாட்டாங்க சட்டிங்க. இன்வென்ட்ரி நான் இருக்கு இப்போ நம்ம எடுத்ததை கட்டுறாங்க. என்னடா இருக்கு? ஓ அங்க வந்ததா? ஓகே அவுல் போஸ்ட் என்ன போஸ்ட்? என்னடா இவன் என்னடா அமைச்சிருக்கான்? நீங்களுக்கு வேற வேலை இல்லையே, எனக்கு மெயில் அனுப்பிச்சு தொல்லை பண்றீங்களாடா? போஸ்ட் என்ன போஸ்ட்? விங்கார்ட் லிபியோசா accurate easy venomous tentacular. I need to meet Professor Pig outside the tower. Percival Rackham's Trail. ஆஹா இது கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்க மாட்டேங்குது.
இது என்ன கத்துக்குவோமா? சரி, இது என்ன கத்துக்குவோம். போயிட்டு வருவோமா? It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. வேற கொஸ்ட் ஏதாவது சொல்றாளுங்க. Glacius பரவாயில்ல, நிறைய கத்து கொடுக்குறாங்க அவங்களே. நம்ம 1 by 1 போவோம் கைஸ். ஓகே, இது முதல்ல போய் கத்துக்குவோம். எங்க மார்க் வச்சிருக்கோம்? ட்ராக்கே பண்ணலையா? சூப்பர். ஓப்பன் போஸ்ட்டுக்குலாம் பார்த்து அவைலபிள் இல்லையானோ அது சொல்லிட்டு. ஐயோ, போஸ்ட் எப்படா கண்டுபிடிப்பேன்? ட்ராக்கை கொடுத்துருக்கோம். ட்ராக் ஆகுதா? அக்யூரண்ட் யூஸியாக வெனமஸ் டென்டாகிள், அக்யூரண்ட் யூஸியாக மென்டாகிள் மல்டிபிள். ஈஸியாக சொல்லிட்டீங்களா? எப்படா பயன்படுத்துவேன்? ஆஹா, இது கொஞ்சம் ஆபத்தா இருக்கு. இந்த இடம் நல்லா இருக்குது. இங்க ஒரு போட்டோவை போட்டு நாளைக்கு தம்ப்நெயில்ல போட்டு கொடுப்பாங்க. நீங்க வர தம்பி எங்க போறாரு? ஐயா துறக்கணும் ஐயா. Revelio. Incendio. ஐயா ஐயா வைக்க Expelliarmus. ஐயா அப்படியே இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் Confringo. நெருப்பெல்லாம் போடுறேன் ஐயா, கண்டுக்காம போறீங்களே. ஐயா உங்களுக்காக நெருப்பெல்லாம் போட்டுருக்கு. அட சட்டி போடா வெண்ணு. Revelio. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Accio. எதுவும் வேலைக்கு ஆகல. Revelio. உள்ளார ஏதோ இருக்கு, அதை எடுக்க முடியலையே. Accio. விஷயம் தெரியாம கொண்டு வந்து விட்டு போயிட்டீங்களா? என்ன இடம் இதெல்லாம்? பூட்டு உடைக்கிற இடம் மாட்டேங்குது. இது என்னதுன்னா இந்த படுத்து கிடக்கு. Accio. Revelio. Sleeping daggers, catching this Hogwarts motor draco. Right. ஆஹா குதிரை. Revelio. என்னடா மணி சத்தம் கேட்டு?
ஆஹா அழகா இருக்கு. Revelio. இன்னும் லெவல் இருக்குது गाइस. ஷிட்ல. நான் சேவ் ஆகுது. அதாவது Confringo. என்னடா உள்ளுக்கு ஆஹா இடமே மார்க்கமா இருக்கு ஓடிடுவோம். Revelio. பொட்டி Accio. Protego. என்னடா திறக்க முடியல. Expelliarmus. Confringo. Accio. Incendio. Revelio. Accio. ஆனா பொட்டி மட்டும் துடிக்குது. சரி இப்ப என்ன பண்ணுவோம், டார்க் ஆர்ட்ஸ்ல தான் போய் அதை கத்துக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். இப்போதைக்கு எங்கேயா டிபிஐ ஓடிடும். மாடிச்சு. இதுதான் நினைக்கிறேன், பாப்போம். Revelio. ஏதோ ஒரு டப்பா இருக்குதுடா, புதையல் டப்பாவா இருக்கு. அதுக்கு நம்ம அடியில போகணும். இது என்னதுடா? Expelliarmus. Confringo. பாத்தீச்சு. இது நல்லா இருக்குது. அது பத்திக்கோ. டார்க் ஆர்ட்ஸ்க்கு வந்து கீழே தான் போயிட்டு நம்ம லேர்ன் பண்ணோம்.
இதுதான் அந்த ரூம்னு நினைக்கிறேன். இந்த ரூம் வித்தியாசமா இருக்குது. இது கிடையாது, இது லைப்ரரி. எல்லா இடமும் ஒரே மாதிரி இருக்கு. கோவாலு What are you up to now? ஆஹா, லெவல். ஐயோ, இந்த 11வது லெவல் எப்படி வர்றது? Revelio. அதாவது இது இருக்குதா? லெவல் 11 வந்துட்டா, வந்துட்டா. இது அப்பாடி. டைரக்டா அந்த மிஷினுக்கு போயிடலாம்டா. இது முதல்ல கொஸ்ட்டை நம்ம அக்யூர் பண்ணணும். கொஸ்ட் எங்க இருக்குது? ப்ரொஃபசர், இந்த பறந்து வரேன் பாருங்க. என்ன ப்ரொஃபசர் இங்கே கொடுத்துருக்காய்க்கு? ஐயோ, எப்படா போறது? அந்த பச்சக் இங்க இருந்து அவ்வளவு தூரம் நடந்து போடுமா? இது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆச்சு. என்ன இது? பரவாயில்ல, நீச்சல்லாம் அடிக்க முடியுதப்பா. முதலுக்கு இதெல்லாம் கடிச்சிட போகுது பங்கு. இது தவளை. Revelio. ஆஹா, ஒரு கைப்புள்ள. Incendio. யாரா நீங்க? Incendio. Protego. அவனோ நம்மள ஃபாலோ பண்ணி வராடா. பாடி சோடா ஓடுறா. Revelio. Avoiding our problems, are we? ஆத்தா முட்டி சந்து. உண்மையிலே பயந்துட்டா. கோலிங்களா அவருங்க. Who lived here, I wonder? Accio. Confringo. Incendio. Protego. Expelliarmus.
யாராண்ட ஓட் ஓ இதுக்கு தான் லெவல் 11 வரணும்னு நினைக்கிறேன். முதல்ல இதை வாங்கணும்டா, அந்த ப்ரூம் ஸ்டிக் வாங்கணும், அப்பதான் பறந்து போக முடியும். Akio. அருமையா இருக்கு, இடம் பார்க்கறதுக்கு ஆசமா இருக்கு. சீல மலைக்கோட்டையில போய் வச்சிருப்பாங்க. கிராபிக்ஸ் வாய்ப்பே இல்லப்பா, வெரியான கிராபிக்ஸ். Over here. வந்துட்டேன் ஷாம்புவோனே. ஓ இதுதான் அந்த டவர்ன்ட்டு வந்து நீங்க நிக்கிற. இரு நான் முதல்ல இதை அன்லாக் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். Intriguing place, Zanbakar's tower. Lovely view, I'd imagine. தம்பி சொல்லு. We're not alone. We are not. நம்ம தனியா இல்ல இங்க. Ranrock's loyalists. அவங்களோட கூட்ட ஆளுங்க இங்க இருக்காங்களா? There could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. இது டவர்ல என்ன இருக்குன்னு தெரியல. However, I'd like to know why they're here. ஏன் அவங்க இங்க இருக்காங்கன்னு தெரியல. Just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. ஓ நம்ம ஏதா பண்றதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படின்றாப்புல. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. I deserve better than patrol duty. Quickly now. ஐயோ இரா. நீ அமைதியா போயிட்டு எங்கடா இருக்குது அது? இது எதுக்கு வைக்கலாம்? Stay hidden and cast Petrificus Totalis. Petrificus Totalis. Well done. நீ நல்லா இருக்குதுடா இது. யோ ப்ரொஃபசர் மாஷ் பண்றியா? Let's get this over with. Akio. For unwise coming back this way. ஒரு நிமிஷம் இருங்கடா டேய். இருங்கடா நீங்க செத்தீங்கடா இப்ப. Incendio. Confringo. Protego. Expelliarmus. I won't rest. I'll get you yet. Incendio. That was Confringo. You won't get away with. Are you quite finished? Incendio. When are you going to give up? Go! Akio. சரி எந்திரி ஃபினிஷர் போடலாமா? லெட்ஸ் கோ பேபி. செத்துப்பா. செத்துட்டியா? முடிஞ்சா? இன்னொரு தான் இருக்கான். யாரா நீங்க? Revelio. ஆஹா.
இந்தாயா நீ போ சொன்னா ஏன் பின்னாடி வந்துட்டு இருக்க அந்த ஆளு பொய்யால. Revelio. Search the tower and the surrounding area. Look for anything to do with the names. What you find here could be the key to goblin kind finally taking the rightful place in the world. Parra? Ranark. ஓ அவன் தான் எழுதியிருக்கான்டா இது. ஆஹா இந்த இடத்துல தான் ஏதோ என்னதுடா இது? I will draw blood. ஏய் நீ யார் ராஸ்வக்கர்? Adam goppa mana. Confringo. Expelliarmus. That was pitiful. You think this is funny? Accio. Confringo. Incendio. Confringo. Accio. Your spells glance off of me. Not quite. Pity. Oh, that was meant for me. I've been fighting since before you were. Was that your best? Didn't have to end this way. Nada. போட்டாயடா பரமான்னு. பரமான்னு போட்டாய பரமா. பரமா மேஜிக்கல் காடே போட்டாய பரமா. அவரண்டி. I will draw blood. சரி வா பார்க்கலாம். நான் பார்க்கிறேன். Accio. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Expelliarmus. Accio. Come on, been taken out long enough. Incendio. Protego. That was nothing. Accio. Is that the best you can do? Still hoping to survive this. Na pona poinuta kuttapela. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Yaranda. Enda dei kuttapela. Careful now. போனா போதுன்னு விட்டா என்னாண்டே வந்து வச்சுக்கிற நீ ஏண்டா டேய் மகனே வாழ்ந்துரு. Could they have known about this place? இப்போ இங்க தேர்றதுக்குள்ள வந்துன்னே இருப்பாங்களடா சட்டி சேகர். Revelio. It's more than mere coincidence that we encountered Ranrock's loyalists here. Looks like we found the entrance. It's locked. Professor, an unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. வாங்க ப்ரொஃபசர் மேலே போகலாம். அவங்கள நம்பலாம். ஒரு ஊதுபத்தி கூட உதவாது. வாங்க போயிடலாம். Your gear slots are full. Okay, right. Welcome to Sanbakar's tower. Abdina. Hello, Professor. Professor, vanakkam. Did you say Sanbakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. Oh, okay. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Right. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time,
See you back at the map chamber. Right. Remember what you see. நீ பார்த்தத மறந்துடாத அப்படின்றாரு. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. என் கையில ஒப்படைக்கிறீங்களா? Okay. I will, sir. கண்டிப்பா உங்களை பெருமைப்படுத்துவேன். இன்னும் மறைஞ்சிட்டான். ஏய். A reservoir of ancient magic, downstairs near the entry. என்ன லெவல்ரா அந்த பூட்டெல்லாம் திறக்கிறதுக்கு? ஐயோ விழுந்தோம்னா இல்லறதான். காபி குடிக்கிற நேரமா இது பங்கு. Revelio. Expelliarmus. Incendio. அங்க விட்டு நெருப்பு எங்கேயோ போகுது. நாளைக்கு இது எடுக்கணும்ல அதுக்காக தான் guys. ஓகே இந்த போஸ் கரெக்டா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே இதுல வந்து ஐயோ logo. logo கூட நாம போட்டுக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை. இது நல்லா இருக்குல்ல கைஸ். நாளைக்கு தான் தம்ப்நெயில் போட்டோ எடுத்தாச்சு. ஓகே என்ன பண்றோம்னா இந்த சேவ்ன்றது எங்க இருக்கு? செட்டிங்ஸ் சேவ் பண்ணியாச்சு. சேவ் கம்ப்ளீட். ஓகேவா கைஸ்? ஓகே கைஸ், நாளைக்கு இந்த இடத்துல இருந்தே உங்களை சந்திக்கிறேன். until that bye from your ever loving FlamerOpYT. குட் நைட் கைஸ். நல்லா போய் தூங்க. நாளைக்கு 7 மணி இல்லைனா 7:30க்கு சந்திப்போம். 6 மணிக்கு தான் வேலையிலேருந்து வருவேன். 7:30க்கு இல்லைனா 8 மணிக்கு சந்திப்போம் கைஸ். பாய் பாய். குட் நைட் கைஸ். ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. தமிழ் நேஷன் கேமிங், தமிழரசன், மீதி நல்ல உள்ளங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ. பாய் பாய். சியர்ஸ். குட் நைட்.
kingdom.